நம்முடைய பாரத பிரதமர் மரியாதைக்குரிய திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள் முதல் முறையாக ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த கண்ட்ரி 20,000 கோடி ரூபாய் PMMSY பிரைம் மினிஸ்டர் மத்ஸ்ய சம்பதா யோஜனா கீழ டிபார்ட்மெண்ட்ல நாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். ஃபிஷரிஸ்ல இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக கிட்டத்தட்ட 7,500 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கி கொடுத்தது நம்மளுடைய ஃபைனான்ஸ் அம்மா அவர்கள். இன்றைக்கு உலகிலேயே அதிக அளவு நம்ம ஷ்ரிம்ப் என்று சொல்லக்கூடிய இறால் உற்பத்தி செய்வது நம்மளுடைய இந்தியா தான் முதல் நாடாக இருக்கிறது. அதே போல அக்வா ப்ராடக்ட்ஸையும் நாம தான் உலகத்திலேயே 2வது இடத்துல அந்த எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவதில் இருந்து கொண்டு இருக்கின்றோம். கொரோனா காலம் சில எக்ஸ்போர்ட் எல்லாமே கொஞ்சம் குறைந்தது அப்படின்ட்டு எல்லாம் சொல்லுவாங்க. ஆனா அது தவறு, எல்லாமே அதிகமா இருக்கிறது. குறிப்பாக மெரைன் ப்ராடக்ட்ல 59,000 கோடி ரூபாய்க்கு நம்மளுடைய இலக்கை எட்டி இருக்கிறோம். நம்மளுடைய பிரைம் மினிஸ்டருடைய சப்கா சாத், சப்கா விகாஸ், சப்கா விஸ்வாஸ், சப்கா பிரயாஸ், நம்ம அனைவரும் இணைந்து நிச்சயமாக அந்த 1,00,000 கோடி ரூபாய் என்ற அந்த டார்கெட்டை நிதியமைச்சர் அவர்களுடைய டார்கெட்டை நாம் அச்சீவ் செய்வோம். இன்றைக்கு இப்படி ஒரு அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம், அதாவது மக்களுக்கு இந்த ஒப்பந்தங்களை தொழில் அதிபர்களுக்கு விளக்கும் இந்த ஒரு கூட்டத்தை ஏற்பாடு செய்த இந்த துறை சார்ந்த இந்த துறையினருக்கு என்னுடைய பாராட்டுக்களையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொண்டு, அதாவது சென்னையில் இப்படி ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்தியிருக்கின்ற நம்மளுடைய டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் காமர்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி அவர்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுக்களையும் தெரிவித்துக் கொண்டு, இந்த இந்தியா இன்றைக்கு நம்மளுடைய பாரத நாடு எந்த அளவுக்கு எக்ஸ்போர்ட் துறையில் நாம் முன்னேறி இருக்கிறோம் என்பதை இன்றைக்கு காலையிலிருந்து பேனல் டிஸ்கஷன் எல்லாம் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அதில் டெக்ஸ்டைல், லெதர், மெரைன் ப்ராடக்ட்ஸை பற்றி நம்ம பேசியிருக்கிறோம். நம்ம மெரைன் பொறுத்தளவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய எக்ஸ்போர்ட் நம்ம இங்கேருந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம். நம்மளுடைய பாரத பிரதமர் மரியாதைக்குரிய திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள் முதல் முறையாக ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த கண்ட்ரி அவங்க தான் ஆத்ம நிர்பர் பேக்கேஜில் அறிவித்தாங்க. 20,000 கோடி ரூபாய் ஃபர்ஸ்ட் டைமில் இந்த ஃபீல்டில் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த ஹிஸ்ட்ரி 20,000 கோடி ரூபாய் PMMSY பிரைம் மினிஸ்டர் மத்ஸ்ய சம்பதா யோஜனா கீழே அந்த 20,000 கோடி ரூபாய் இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் நாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். இதுக்கு முன்னாடி இவ்வளோ பெரிய ஒரு தொகை இன்வெஸ்ட் பண்ணதே கிடையாது. அதே மாதிரி ஃபிஷரிஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் ஃபண்ட், ஃபிஷரிஸில் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக கிட்டத்தட்ட 7,500 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கி கொடுத்தது நம்மளுடைய ஃபைனான்ஸ் அம்மா அவர்கள். இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் அந்த எடுத்து பார்த்தா அந்த மாதிரி ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டே கிடையாது. இதுக்கு முன்னாடி பட்ஜெட்டில் அம்மா அவர்கள் ஒரு அறிவிப்பு கொடுத்துருந்தாங்க, ஃபிஷிங் ஹார்பர்ஸை மாடர்னைஸ்டு ஃபிஷிங் ஹார்பராக ஆக்கிறது. சென்னை, விசாகப்பட்டினம், கொச்சின், பராதீப், பெட்டுவாக்காடு, இந்த 5 ஃபிஷிங் ஹார்பரையும் மாடர்னைஸ்டு ஃபிஷிங் ஹார்பர், ஏன்னா இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்டுக்கு மாடர்னைஸாக ஃபிஷிங் ஹார்பர்ஸ் ஆக்கணும் அப்படின்றதுக்காக அந்த இடத்துலையே இப்போ ப்ராசஸிங் யூனிட், ஐஸ் கோல்டு ஸ்டோரேஜ், ஐஸ் ஃபெசிலிட்டி, மாடர்னைஸ்டு மார்க்கெட்டிங், இதுக்காக கிட்டத்தட்ட அந்த அந்த ஃபிஷிங் ஹார்பர்லேயே வரணுன்றதுக்காக நம்மளுடைய நிதி அமைச்சர் அவர்கள் அந்த திட்டத்தையும் அறிவித்திருந்தார்கள். அதனுடைய வேலைகள் கூட தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. இன்றைக்கு உலகிலேயே அதிக அளவு நம்ம ஷ்ரிம்ப் என்று சொல்லக்கூடிய இறால் உற்பத்தி செய்வது நம்மளுடைய இந்தியா தான் முதல் மாநிலம், முதல் நாடாக இருக்கிறது. நாம தான் முதல் அதிகமான எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி கொண்டு இருக்கின்றோம். அதே போல் அக்வா ப்ராடக்ட்ஸையும் நாம தான் உலகத்திலே 2வது இடத்துல அந்த எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவதில் இருந்து கொண்டு இருக்கின்றோம். மிகப்பெரிய ஒரு கோஸ்டல் இருந்தாலும் கூட நாம் இன்லேண்ட் ஃபிஷரிங் என்று சொல்லக்கூடிய உள்நாட்டு ஏரிகளில், குளங்களில் அல்லது ஷ்ரிம்ப் பண்ணைகளில் அதிகமான பொருள்களை உற்பத்தி செய்து இன்றைக்கு ஏற்றுமதி செய்துகிறோம். அதற்காக ஆத்ம நிர்பர் பாரத் பேக்கேஜில் சுயசார்பு பாரதத்தின் கீழே 20,000 கோடி ரூபாயை ஒதுக்கிய நிதியமைச்சர் அவர்களுக்கும் நம்மளுடைய பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தமிழக மக்கள் மூலம், இண்டஸ்ட்ரி மக்கள் மூலியமாக வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வதுடன், இந்த செக்டார் எந்த அளவுக்கு முன்னேறி இருக்கிறது என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். கொரோனா காலம் சில எக்ஸ்போர்ட் எல்லாமே கொஞ்சம் குறைந்தது அப்படின்ட்டு எல்லாம் சொல்லுவாங்க. ஆனால் அது தவறு, எல்லாமே
அதிகமாக இருக்கிறது. குறிப்பாக மெரைன் ப்ராடக்டில் 59,000 கோடி ரூபாய்க்கு நம்மளுடைய இலக்கை எட்டியிருக்கிறோம் இந்த 21-22. அதுக்கு முன்னாடி 46,000 இருந்தது, 46,000 கோடியாக இருந்தது. இப்போ வந்து 59,000 கோடியாக நம்மளுடைய இந்த எக்ஸ்போர்ட் மெரைன் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்குது. நம்மளுடைய இலக்கு 24-25 1 லட்சம் கோடி. நிச்சயமாக உங்களுடைய நம்மளுடைய பிரைம் மினிஸ்டரினுடைய சப்கா சாத், சப்கா விகாஸ், சப்கா விஸ்வாஸ், சப்கா பிரயாஸ், நம்ம அனைவரும் இணைந்து நிச்சயமாக அந்த 1 லட்சம் கோடி ரூபாய் என்ற அந்த டார்கெட்டை நிதியமைச்சர் அவர்களுடைய ஆதரவின் பேரில் நம்ம அந்த 1 லட்சம் கோடி ரூபாய் டார்கெட்டை நாம் அச்சீவ் செய்வோம் என்பதையும் உங்களிடத்தில் தெரிவித்துக்கொண்டு இந்த அருமையான நிகழ்ச்சியில் உங்களிடத்தில் என்னுடைய உரையாற்றியதற்கு நன்றி. ஜெய்ஹிந்த், ஜெய் பாரத். Srimati Nirmala Sitharaman ji, Honorable Union Minister of State for Dairy, Fisheries, Animal Husbandry, Information and Broadcasting, Dr. L. Murugan, Honorable Minister for MSME, Rural, Cottage and Small Scale Industry, Government of Tamil Nadu, Thiru T.M. Anbarasan ji, our very special guest, Dr. Sara, senior officers from the Government of India and State Government of Tamil Nadu, our esteemed guests from the exporter fraternity, from the industry, friends from the media, ladies and gentlemen. Vanakkam, good afternoon, and a very warm welcome to all of you. Thank you very much everyone for joining us today for this very important initiative of the Ministry of Commerce and Industry, the Stakeholders Outreach Program on the recently concluded India-UAE FTA, the Comprehensive Economic Partnership Agreement, and the India-Australia ECTA. Ladies and gentlemen, under the grand vision of the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, with the support and blessings of our Honorable Finance Minister Srimati Nirmala Sitharaman ji, who is here as Chief Guest today to address us all and encourage our exporter community and our industry and each one of us, and with the dedicated and passionate leadership of Honorable Commerce and Industry Minister of India Shri Piyush Goyal ji, we see the conclusion of these two very important FTAs, the India-UAE CEPA and the India-Australia ECTA. And we at the Ministry are making all efforts to reach out to all our stakeholders across the country, because we want you to understand the nuts and bolts of this agreement, to understand the scope of this agreement, to be able to understand the opportunities that lie ahead for you and be able to benefit from it. I was very happy to hear Mr. Sarangi say that a great deal of optimism could be seen amongst you all during the course of the panel discussions. So I would say well begun is half done. This is exactly why we are here today amongst you all. We want you to leverage this conducive platform which has been created with the conclusion of these two bilateral agreements and be able to make use of this opportunity in the best possible way. Ladies and gentlemen, you've all been the witness to India's trade and commerce journey. And today you would not disagree with me if I say that we are creating history in this journey. Every day there is a significant milestone that we are achieving. India's trade and commerce is passing through a watershed moment. Our exports are today at a record high. 675 billion is not a mean achievement at all. Merchandise exports target, which was set at $400 billion,
has been surpassed, and we stand today at $419 billion. Similarly, the services export have been to the tune of $254.4 billion. Ladies and gentlemen, these achievements make us even more ambitious, and we want you to achieve more and more and contribute to India's economy. Exports are very vital for the growth of our economy, and you can see that the government led by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji places a strong emphasis on export promotion. And it is a proud moment for us that despite all COVID challenges and the horrible ways in which the global supply chains were disrupted, India was still able to fulfill all its export obligations, and which is why we as a nation have emerged as a very trusted partner, as a very trusted nation insofar as the global supply chains are concerned. And today, the effort of the Ministry of Commerce and Industry is to promote our exports, particularly after the conclusion of these two very important bilateral agreements, the CEPA and the ECTA, that we promote our exports, we increase the competitiveness of our industry, and we are able to achieve a more profound integration with the global supply chains. Ladies and gentlemen, you would all agree with me if we say that Government of India concluded one of the fastest agreements in the form of the India-UAE CAPA. This is the fastest ever agreement which has been concluded globally between any two countries, because we made it possible in just 88 days. It's a full and deep agreement. It's a very comprehensive agreement which covers all aspects of the bilateral trade. And India and UAE, you've seen the presentation also, so many of you have been exporting to the UAE. You know that we are the top trading partners. UAE is the third largest trading partner for India, and India is the second largest trading partner of the UAE. UAE is also the largest Arab investor, which is investing close to $18 billion in India. And recently, we've entered into an MOU wherein UAE has committed to invest close to $75 billion towards infrastructure development in India. There are several benefits which will flow out of this comprehensive economic partnership agreement which has been concluded between the two countries. We all understand that after the conclusion, and this CEPA has even come into effect, you know, the first shipment, the first consignment of jewelry products has already been flagged off to the UAE on 1st of May this year. So we've already operationalized this agreement. And this is not just opening market access for our exporter community to the UAE, but also to the Arab and the other African countries. So there is a huge scope, and there is so much of employment opportunity which will be generated. Close to 1 million new jobs are expected to be created after the conclusion of this CEPA. It is going to benefit the 35% of the UAE's population of Indians who reside there. So in a way, it will lead to a growth in the remittances back to India. And insofar as the size of our bilateral trade is concerned, which stands at $60 billion today, it is expected to grow to the tune of $100 billion for merchandise and $15 billion for services in the next 5 years, which will be almost double the pre-pandemic levels. And UAE's immediate zero duty market access offer to India will cover most of our labor intensive sectors, which is the good news. Gems and jewelry, textiles, leather, footwear, plastics, sports goods, furniture, agriculture, and many such
labor-intensive sectors. Ladies and gentlemen, we believe there is an immense potential for further strengthening and diversifying the India-UAE bilateral trade relations. But you all have a lot to contribute towards this. Because our relationship with UAE is not just important from an economic perspective, but also from the strategic point of view. We also have concluded another very important economic cooperation and trade agreement with Australia, which is the first trade agreement after more than a decade that India has been able to conclude with a developed country. And this is a very important achievement because this is like a signal that we give to the rest of the developed countries, because with a lot of them, like EU, like UK, we are in the process of negotiation, and few of them may be concluded by the end of this year itself. So whether it is UK, it is Canada or EU, we have given them a big message and a big signal, and India is going forward with negotiating with the other developed countries as well. Australia also is our 7th largest trading partner, and India is the 9th largest trading partner. And with the signing of this agreement, the bilateral trade, which stands today as $27.5 billion, is expected to grow to about $45 to $50 billion in the next 5 years, which will be a huge jump. And the labor-intensive sectors are again going to benefit: the engineering products, textiles and apparels, gems and jewelry, leather footwear, and even pharmaceuticals. So with the world adopting a source diversification strategy, we can also say that Australia will see India as a source alternative insofar as the scope of procuring the Indian products is concerned. And there will be an additional employment generation, close to 1 million. And also the 7 lakh Indian diaspora living in Australia will see an enhancement of employment opportunities, and this will also lead to a growth in the remittances back to India. So ladies and gentlemen, with these two back-to-back agreements, we have been able to set an example for the world. There is a great deal of effort which has gone from both sides of the negotiating teams, whether it was India, UAE or India, Australia. A lot of effort which was made in finalizing these two agreements. I would like to congratulate both the negotiating teams, and I would also like to extend my gratitude towards the leadership of our partner nations for extending their deep sense of commitment and cooperation to the negotiating teams, without which this would not have been possible. And we have fulfilled our promise of taking our bilateral relationships to the next level. But now there is a huge expectation from you. It is up to you to make use of this big opportunity. We can only encourage you and show you the way. There is a tremendous untapped potential which lies in the complementary business ecosystems of both our partner countries, whether it is India, UAE or it is India, Australia. But it is still waiting to be tapped, and it is for you to make use of the opportunity. We at our level at Ministry of Commerce and Industry, we have tried to provide you the best of environment insofar as the friendliness towards industry is concerned. So many of our reforms and initiatives have been in this direction, whether it is in terms of providing policy support to our industry, reducing the burden of compliances, the PLI scheme in 14 sectors, the Prime Minister Gati Shakti initiative to improve the logistic efficiency, or many such other initiatives which we have taken from time to make sure that India becomes the next generation ready, the new age economy. But now the onus lies on you, and we want you to come forward. I am very glad that throughout the panel discussions you have shown a lot of optimism, and you are well versed with the scope of the two agreements, the two FTAs that we have concluded. And I'm very hopeful also that you will be able to now make use of this opportunity. You will be able to interact with your counterparts
in the two countries, and you will contribute towards the big vision of creating an Atmanirbhar Bharat. Today, we are in a state that contributes a lot to India's exports. We are in Tamil Nadu, which is the biggest contributor to country's exports of apparel and clothing. In the year 2019-20, Tamil Nadu's contribution to apparel and clothing exports has been close to 58%. Similarly, in the footwear sector, the state has made a huge contribution of 44% to India's total exports. I would also like to congratulate the government of Tamil Nadu for specially crafting out their export promotion strategy 2021 and also identifying textiles and leather as the champion sector. The government has also undertaken various measures to improve the ease of logistics insofar as exports are concerned. Export hubs have also been created, and the development of economic employment enclaves is also being executed by the state government of Tamil Nadu. All these initiatives which the state government has taken are praiseworthy. We at Government of India believe in a collaborative effort. Our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji often speaks of whole of government approach. We have to work together, all the stakeholders, whether it is Government of India or it is Government of the state of Tamil Nadu, our stakeholders, our exporter communities, our industry representatives, EPCs, all of us have to make a collective effort so that our share in the global exports, which currently is only 2%, we are able to increase it. And this can only happen when we work hand in hand. So I appreciate the efforts that the state government is making, and I would urge and appeal to all of you to ensure that we work together and we are able to fulfill this big vision of Atmanirbhar Bharat, which cannot be realized unless we all decide to work in harmony with each other. Ladies and gentlemen, the central government has also formulated very important schemes like the integrated textiles part technology, upgradation and integrated development of the leather sector. All this is to further the objective of making India as an export hub for textiles. My ministry and officials are always ready to assist you and handhold you through the processes and procedures and explain you the nuts and bolts and scope of the agreement and also help you showcase your products in the international markets. I'm happy to inform you that we are also supporting the Federation of the Tamil Nadu Chambers of Commerce and Industry in organizing training programs on the export and import management in 3 cities of the state. So lastly, to conclude, I would once again urge all of you to leverage this conducive platform which has been created with these path-breaking agreements and step up, get into action and help us build a new India. Thank you very much, all of you.